Good morning. So economy inkoka one more class, maybe two more classes పెట్టొచ్చు. బట్ నేను ఎకానమీ PYQs చూసేటప్పుడు చాలా వాల్యూ యాడెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అది మిమ్మల్ని చదవమంటే మీరు చదువుతారు అని నమ్మకం నాకు లేదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు ఒకవేళ చదివినా ఆ లెవెల్లో చదవగలరా అన్నది నా డౌట్. బికాజ్ మీకు ఎగ్జామ్ గురించి కంప్లీట్గా ఐడియా లేదు కాబట్టి మీరు అంత డెప్త్గా చదవగలరా అన్నదే బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ హియర్. అందుకని ఐ హావ్ డిసైడెడ్ అవి కూడా నేనే హ్యాండిల్ చేస్తాను. రైట్ ఎవ్రీవన్? Then we will complete economy in 2 classes or 3 classes in detail. Then we go for history. Right everyone? So why to run? Why to give you assignments? Right? Nene daggarundi solve chepistanu nerchukondi. Similarly, you practice once again, once we're done with the economy, you do the similar practice. Okay na everyone? Let's see the questions now. This is done in the last lecture. I think we need to solve this, right? Idi kuda ayipindamma. With reference to international trade of India at present, which of the following? It is also done. Edible oil is done. Broad-based trade and investment agreement done. It is with European Union, right? What is the recent agreement India made with European Union? Free trade agreement. Recently India made free trade agreement with European Union. Similarly, India made what agreement in 2017, Amma? Broad-based trade investment agreement. That was in the year of 2017. In 2026, we made free trade agreement with Europe amid, the war going on between America, Iran, Israel. During this scenario, India made agreement with European Union, which is very, very important. Even if complete Jesarama, I told you to read about Gulf Cooperation Council, OECD, Shanghai Cooperation. Is it complete Jesara? Yes, sir. Right everyone? Yes, sir. Next question. Which of the following best describes the term import cover? It is also done. Yes, sir. What is import cover, Amma? It is a number of months of imports that could be paid for by a country's international reserves is called import covers. అంటే మీరు ఎకానమీలో ఎప్పుడు చూసినా టర్మ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు. ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఇట్ రిఫర్స్ టు అనేవి ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నారు. దీస్ ద టర్మ్స్ ఆర్ రీసెంట్లీ అపియర్డ్ ఇన్ న్యూస్. వాట్ ఎవర్ ద టర్మ్స్ అపియరింగ్ ఇన్ ద న్యూస్ recently, they were definitely asking in the prelims from economy. Recently I told you one tax. What was the tax? Presumptive tax. It is in news. Let us see this year there will be a chance getting question on presumptive tax. Next, Indian steel, it is importing what? Coking coal. This is also done. With reference to balance of payment, which of the following constitute a current account? So what current account constitutes, Amma? Balance of invisible and a balance of trade. What are the balance of invisible means? Services. Clear? Yes, the balance of payment of a country is a systematic record. It is done already. It is a systematic record of what? All imports and exports transactions of a country done during a financial year or particular time. Financial year or a particular. Basically in economy, when I say the particular time, it is nothing but financial year. It is nothing but financial year. Eppudu start avutundi? 1st April financial year start avutundi. March 31st ki end avutundi. Right now we are in which month? This is March. By this March 31st we are ending 2025-26 financial year and we are entering into 2026 and 27 financial year. Clear? జనరల్గా మనం న్యూ ఇయర్ మీన్స్ జనవరి టు డిసెంబర్ అనుకుంటాం. బట్ ఎకానమీలో
Financial year is important. Beginning 1st April, ending 31st March of next year. Clear? In order to, this we need to discuss today, right? Yes. 2010, this question is again important because this is a static question. This question is a static question. Look this. In order to comply with TRIPS agreement, you know TRIPS? The TRIPS is related to what? The TRIPS is related to WTO, World Trade Agreement. Sir, the WTO, the name came in the year of 1995. But before 1995, what was the name of WTO? GAAR. The old name is like what? GATT. What is a GATT? GATT. GATT. What is a GATT? General Agreement for Trade and Tariff. General Agreement for Trade and Tariff. So initially it is there, General Agreement for Trade and Tariff, but in the year of 19 organization. It is the related World Trade Organization. Look, in order to comply with TRIPS, TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights. Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPS agreement, India enacted Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. The difference between trademark and geographical indication is R. First, మీ క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఇది మాత్రమే మీ క్వశ్చన్. This is a statement. This is a statement, not a question. The question is, what is the differences between geographical indications and trademarks? మనం ఎకానమీలో చెప్పుకున్నాం. రీసెంట్గా ఇండియా గేవ్ geographical, that is GI tag. I think we used the word called GI tag. For example, Tirupati Laddu is having GI tag. Kalankari art forms are having GI tag, right? There are more than 500 products which are comes under geographical indication. Geographical indication is representing a community, for example, in Telangana we have Pochampalli Pattu. Pochampalli Pattu is comes under what? Geographical indication, GI tagging. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్కి GI ట్యాగింగ్ ఇవ్వటం వల్ల ఆ రీజియన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, ఆ ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ వస్తుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉన్న కమ్యూనిటీ కూడా విల్ గెట్ ఎ బెటర్ లైవ్లీహుడ్, With that intention, Government of India made GI Act in the year of 1999 based on the TRIPS. Based on the TRIPS, it is related to World Trade Organization. So India made GI Act 1999 based on what? Based on, because India is a signatory of what? TRIPS. India is a signatory of World Trade Organization. India also made signature in what? TRIPS. Based on the TRIPS, trade related intellectual properties. When I say goods are comes under trade or not? When you are designing a good, it is including your intellectuality. So GI products is a part of intellectual things. Is a part of goods which are intellectual. Clear everyone? So point, GI tag ఏ ఇయర్లో వచ్చింది? ఒక్కసారి ఒక ప్రోడక్ట్కి మనం GI ట్యాగింగ్ ఇస్తే అది ఎన్ని ఇయర్స్ వ్యాలిడ్ అమ్మా? 10 years. If any product got GI tagging, that is valid for 10 years. After 10 years, we need to go for renewal. Now tell me then, అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఈసారి క్వశ్చన్ ఎలా అడగవచ్చు? Geographical indication of Goods Registration and Protection Act 1999 was made by India based on what? Made by India based on what is based on? TRIPS agreement. TRIPS, it can be a prelims question. Do you understand? So it can be based on the TRIPS agreement. Sometimes there might be a question like,
Which of the following products was not under GI tag? Which of the following products were not under GI tag? That can be a question. They can give you 5 to 6 products. For example, he'll tell you Hyderabad Halim. Is it comes under GI tagging? No, we applied for GI tagging, but that was not considered under GI. Ardhamainda? So your assignment, find out or just have a look in GI products. India lo una GI products ni just have a look into them, especially recent GI products amma. Especially recent GI products. Especially recent GI products enti. Next one, read about World Trade Organization. Source only internet. Source only internet. Don't read any standard book for this. So now answer for this question. So this is about statement. My exact question begins from differences between trademark and what? Geographical indication. Clear everyone? Look the statement 1. Trademark is an individual or a company's right, whereas geographical indication is a community right. For example, trademark. It can be an individual right or a right of a company. Every company will have a what? Trademark. So trademark is a what? Individual right or company's right. But whereas comes to the geographical indication is a community right. For example, Pochampalli, the community whomever is waving the saris, it's a community right or not? That is what we are talking about. Clear everyone? Statement 1 is right? Yes, statement 1 is right. When statement 1 is right, can we eliminate options? Yes, this is eliminated. Am I right? When 1 is right, C is eliminated, and you can cross check. 1 is present in A, B, D, and obviously 1 might be sure or not. Let us go for next. I'll check what? 2 or 3? I'll check 3. Why, sir? If 3 is wrong, what happened? My answer directly? Like that. So we can't check. We will check in line. We'll check in line. Let us see for next one. A trademark can be licensed, whereas geographical indication cannot be licensed. Is that true? A trademark can be licensed. Geographical indication cannot be licensed. Cannot be? Let us see. Next question is about, next option. The trademark is assigned to the manufactured goods, whereas geographical indication is assigned to agricultural products and handicrafts only. Is that true? No, this is where it is wrong. Do you understand? So, logic last. See, when there is no only, this statement is right or wrong? It is right. But the GI tagging can be given not only for agricultural goods, not only for handicrafts, it can also be given for food items, natural crops. Everyone right? But only agricultural goods and only. Is it right or wrong? Yes, because of this only it is wrong. When 3 is eliminated, what can be your answer? A or B? Let us cross check second. A trademark can be licensed, whereas geographical indication cannot be licensed. Cannot be licensed. Is that true? Is that true? Both can be licensed. Amma, geographical indication is not a license. It is an identification. It is an identification. It is not a license. It is identifying a product representing a geography, representing a geographical region. When I say Pochampalli, what do you remember? Saris. Because sari is representing that particular geography. So what is your answer here? 1 and 2 is your answer. 1 and 2 is your answer. Trademark can be licensed, whereas geographical indication cannot be licensed. It is not a licensed one. It is a recognition. It is a recognition for 10 years. Write down. Chala important for our exam.
Trademark is an individual or company rights. Trademark is an individual or a company right. Whereas geographical indication is a community right. Geographical indication is a community rights. Online, are you there? Community rights. Community rights. Next one. Trademark can be licensed. Trademark can be licensed. Whereas geographical indication cannot be licensed. It's only a recognition. Cannot be licensed. Trademark assigned to manufactured goods. Manufactured goods. Even for services also have the trademark, right? Yes, everyone. Manufactured goods. Whereas geographical indication is assigned for agriculture, handicrafts, food items, crops, and so on. And so on. Next point. India is a signatory of TRIPS. India is a signatory of TRIPS. Trade related intellectual property rights. India is a signatory of TRIPS. TRIPS under World Trade Organization. World Trade Organization. Next. India made geographical indications of goods registration and protection act. Simple ga dine manam GI act antam. We call it as GI act. Geographical indication of goods registration and protection act 1999. Due to its acceptance of TRIPS. Due to its acceptance of TRIPS. Due to its acceptance of TRIPS. Due to its acceptance of what? TRIPS. Clear, everyone? You browse about World Trade Organization. You browse about GI products in India. ఒక ప్రోడక్ట్కి GI ట్యాగింగ్ ఇస్తే దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ 10 years. That is valid for 10 years. Clear, everyone? And what are the recent GI products? What are the recent GI products in India? Clear? Will you do that? Next question. Which of the following are treated as artificial currency? 2010 question. Again, it is a standard question. Which of the following are treated as artificial currency? ADR, GDR, SDR, both ADR and SDR. Sir, what is ADR? American Depository Receipts. Write down ADR means American Depository Receipts. And it is a negotiable document. It is a negotiable document అన్నమాట. మనం ఇక్కడ ఇండియాలో బాండ్స్ ఎలా అంటాం అలా. Negotiable document issued by US Depository Bank.
GDR అంటే అమ్మా గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్. GDR means global depository receipts. ఇవి కూడా నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్సే. ADR is a negotiable instrument. GDR is a negotiable instrument. Global depository receipts is a negotiable certificate issued by foreign bank. Issued by foreign bank. Foreign bank that represent ownership of a specific number of shares, that represent ownership of a specific number of shares in a company, that represents ownership of a specific number of shares in a company, comma, allowing firm అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా కంపెనీని, allowing firm to raise capital from international investors. For international investors. అంటే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అంటే ఒక కంపెనీ అనేది గ్లోబల్ మార్కెట్ నుండి క్యాపిటల్ రైజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అనేవి దేనికంటే ఒక కంపెనీ అనేది ఐ మీన్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఫండ్ రైజ్ చేయడానికి ఆ షేర్స్ని చూపిస్తుంది అండ్ దే కెన్ రైజ్ ద ఫండ్, రైట్? పర్పస్ ఆఫ్ GDR అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడో 2010లో అడిగారు, మళ్ళీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ADR అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్, దీస్ ఆర్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు రైజ్ ద క్యాపిటల్, రైట్? అండ్ వాట్ నెక్స్ట్? గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టు రైజ్ క్యాపిటల్. అర్థమవుతుందా? ADR and GDR are using for raising capital. ADR and GDR using for raising capital. Clear everyone? Purpose: enable companies to access capital outside their home country and provide international investors with an easy way to invest in a foreign firm, FIRM అంటే ఫారెన్ కంపెనీలో. క్లియరా? So this is what global depository receipts. What is a global depository receipts? These are the negotiable what? నేను ఏం చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్లీ? Negotiable certificates or documents in order to raise the capital by showing its a share in a particular company. This is useful for a company to raise capital outside their home country. అంటే రైజింగ్ క్యాపిటల్ అవుట్ సైడ్ దర్ హోమ్ కంట్రీ అంటే అట్రాక్టింగ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్ గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్. ఇంతవరకు సరిపోతుంది, గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ వన్ ఐ టాక్డ్ అబౌట్ అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్. సార్ దిస్ గ్లోబల్ అండ్ అమెరికన్, దీస్ బోత్ ఆర్ instrument to raise capital. Is it clear everyone? Yes, sir. These are instruments to raise capital. These are documents, these are certificates to raise capital in the international market. Okay na? Yes, but question enti, which of the following is treated as artificial currency? Sir, what is artificial currency? Your answer is
special drawing rights from IMF. Every country has special drawing rights from IMF. IMF గురించి మనం ఇంకొక పాయింట్ చెప్పా, ఏంటో అది ఏంటమ్మా? రిజర్వ్ ట్రెంచ్. డూ రిమెంబర్? బాబు ప్లీజ్ చదువుకొని రండి. When somebody is answering, you are not answering, means you are not revising it. Might be you are reading but not revising. I told with IMF, reserve trench and a word చెప్పాను, గుర్తుందా? Very very important for UPSC forever. Again, what is this? Special drawing rights. How much percentage reserve trench amma? Amma? Reserve trench 25%. 25% is of the total share. Am I right? That is what called reserve trench. SDR, special drawing rights. Every member country of IMF can draw amount from IMF in the form of SDRs to meet their imports and exports, or to meet their what? Current account deficit or BOP crisis. Randy, special drawing rights. Special drawing right is an instrument of member countries in IMF. It is an instrument of member countries in IMF to draw certain share from IMF to meet their certain share from IMF to meet their intama to meet their current account deficit or BOP crisis. BOP and already you know ma? Balance of payment crisis. Balance of payment crisis. Balance of payment crisis. Balance of payment crisis. So what is SDR? Special drawing rights. These special drawing rights are with what? IMF. Is it what? IMF. Look at this concept, make you understand. Special drawing rights are supplementary foreign exchange reserve assets defined and maintained by IMF. SDRs are unit of account for IMF and not a currency. Not a currency. Not a currency. I said what currency they ask? Artificial currency. SDR is not a currency. SDR, special drawing rights, are supplementary foreign exchange reserve asset. It is not a currency. Can I use the word artificial currency? Yes, understand? Yes, please write down. Special drawing rights are supplementary foreign exchange. I'm opening Google and all, showing you how to browse and how to make notes for it. అర్థమవుతుందా? నేను టీచింగ్తో పాటు మీరు ఎలా వర్క్ చేయాలి బ్యాక్ హోమ్ అనేది నేర్పించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం, చూపించడం అండ్ మీ ముందే పాయింట్స్ పిక్ చేసి మీకు చెప్పడం. దిస్ ఎక్సర్సైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్. రైట్ ఎవ్రీవన్? సో స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్ అసెట్స్ defined and maintained by IMF. Defined and maintained by IMF. Defined and maintained by IMF. Next, SDRs not a currency. Not a currency. They can be called what currency, amma? Artificial currency using for what purpose? Using to meet BOP crisis, to meet balance of payment crisis,
To meet balance of payment crisis. Correct answer, Shiva. To meet balance of payment crisis. Is that clear, everyone? So this is what about your concept called. So ADR, next GDR, SDR, and what is your answer for this artificial currency? This is not a currency, but we are using it as an artificial currency to meet our imports and exports under IMF. Under IMF. And I told IMF, there is a reserve tranche comes under IMF, right? SDR comes under IMF. International Monetary Fund, it was created in the year of 1945 under Bretton Woods Conference. IMF and World Bank created under Bretton Woods Conference, and IMF is meant for providing loans to the member countries to meet their imports and exports. Clear, everyone? This is what about IMF, and IMF is having SDR and reserve tranche. And you know what is ADR and GDR? These are global certificates or what? Negotiable instruments to raise capital. To raise. This is American depository receipts. This is global depository receipts. Both are raising what? Capital. These are currencies. These are not currencies. These are instruments to raise capital. This is what artificial currencies. SDR. Do you understand? ఇదే క్వశ్చన్ మీరు చేస్తుంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకు చూసుకొని స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అంట. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ కరెన్సీ, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. అర్థమైందా? బట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎందుకు అడుగుతాడు? దేర్ మైట్ బి ఎ క్వశ్చన్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ వాట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈస్ హౌ knowing every concept is most important. Every option given in the PYQ is a potentially next question for us. Right, everyone? So again, you browse about ADR, you browse about GDR and SDR. All the three you browse again. I think it is clear to all of you. I'll go to the next question. So 2009 question. So BK Chaturvedi committee antama. Is it needed for our examination? 2009 లో ఇది ప్రైస్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఆయిల్ సెక్టర్ అనమాట. అది ఎప్పుడో 2009 మనకు కరెంట్ అఫైర్ రిలేటెడ్. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. చూడదయార్ దిస్ క్వశ్చన్ మీ PYQsలో మీరు కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, బై ఓన్లీ 2009, 2008 and 9 we have a crisis. 2008 and 9 we have a crisis. 2008 and 9 India faced recession. India faced recession means economic crisis. Whenever there is an economic crisis, fundamentally which sector is going to be impacted? Oils. During that year we appointed this committee to suggest price reforms in oil sectors. So this 2009 this question was asked because we have economic crisis. We have, do you understand? The question important కాదు because 2009, but ఇందుకు అడిగారు. What context made UPSC to ask this question is important for us. Question తిరిగి అడగకపోవచ్చు, but context is important for us. Clear all of you? So ఈసారి కూడా మనకు ఆయిల్ క్రైసిస్ వస్తున్నాయి. ఈసారి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, there might be a question from what is LPG and differences between LPG, CNG, PNG. Are you getting? Because we are talking every day about the gas crisis and all, right? Today or tomorrow I'll make a video on LPG and CNG, PNG. Are you getting it right? Fundamental difference, what are the gases present in each and every one is important for us. Looks very fundamental question for UPSC. Done, everyone? Good. Can I go for next question? 2025 prelims it is. According to series of questions we'll be talking on capital market. This is a question 2025 from capital market. ఏంటిది? Capital market. Look now the question please. Consider the following statements. You know capital market? You know money market? Money market regulated by RBI. Capital market regulated by SEBI. కొంచెం ఎనర్జీ ఉంటే బాగుంటుందేమో, రైట్? I'll tell you something to make you understand better.
యూపీఎస్సీ కానీ లైఫ్లో ఎవరైనా ఏదైనా సాధించారు అంటే వాళ్ళు కొంత కోల్పోయి ఉంటారు కూడా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఏదైనా సాధించారు లైఫ్లో అంటే కొంత ఖచ్చితంగా కోల్పోయి ఉంటారు. అది మీ పర్సనల్ టైం కావచ్చు, మీ ఫ్యామిలీ టైం కావచ్చు, లేదా మీ 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 ఎంజాయ్మెంట్ అవుట్ సైడ్ కావచ్చు, మీ హెల్త్ కావచ్చు. వెన్ యూ లాస్ సంథింగ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెయిన్ వాట్ యూ డిజర్వ్. సో ఒకటి సాధించాలి అని మనం అనుకున్నప్పుడు కొన్ని వదులుకోవడానికి కూడా మనం రెడీగా ఉండాలి. వెన్ యూ వాంటెడ్ టు అచీవ్ సంథింగ్, నెవర్ బీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ లూజింగ్ సంథింగ్. ద లూజింగ్ సంథింగ్ మైట్ బి యువర్ బ్యాడ్ క్వాలిటీ, రైట్? ఎస్, losing something might be your bad quality, right? That is most important. So when you want to achieve something, mentally fix a point, I lose definitely something, which might be my health, which might be my time, which might be a family time, which might be anything, right? ఇలా లూజ్ అయిన వాళ్ళే తర్వాత గెలుస్తారండి. సో గెలుపు ఎప్పుడు కూడా కొంత సాక్రిఫైస్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవర్ గ్రీన్. సో వీళ్ళు చాలామంది కూడా ఇనిషియల్ డేస్లో ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత డేస్లో యూపీఎస్సీ పైన కానీ ఏ ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు చూపించరు, కెరియర్లో కూడా మీరు ఎక్కడా చూపించరు. అది మీ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇనిషియల్గా ఇలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటారు, తర్వాత స్లోగా ఇలా డ్రాప్ అయిపోతుంటుంది. మన గ్రాఫ్ను మనమే మానిటర్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందంటే దాన్ని మళ్ళీ హై మెయింటైన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Every day is a new challenge and new opportunities. Sir, yesterday I slept around 3 o'clock. I slept around 3 o'clock. And again morning I'll come to class. Who wants అండి నేను 3 o'clock పడుకున్నానా లేకుంటే మార్నింగ్ 5కి నిద్రపోయానా? ఎవరికి కావాలి? ఈరోజు లైవ్ జరిగిందా లేదా? am I right? That is what consistency speaks. మీ లైఫ్ అయినా సరే ర్యాంక్ వచ్చాక అందరూ ఉంటారు, ఏ లక్కీ ఫెలో, అదృష్టవంతురాలు, కొంతమంది కష్టపడింది ఇవన్నీ అంటుంటారు. వచ్చాక మీ రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరూ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఐ నో యూ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ దిస్ అని చెప్తారు. బట్ ఈ జర్నీలో నువ్వు ఎంత స్ట్రగుల్ అయి ఉంటావు, ఎంత మారుంటావు, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ అగైన్ యు ఆర్ టేకింగ్ అ న్యూ లైఫ్, న్యూ బర్త్. సో అంత కోల్పోయావు నువ్వు, అంత మారావు, అంత స్ట్రగుల్ అయ్యావు. సో బెటర్ పర్సన్ ఎప్పుడు అవ్వాలన్నా ఛాలెంజెస్ నీడ్ టు బీ యాక్సెప్టెడ్. ఈరోజు ఎలాగో మనం అనుకున్నది నెక్స్ట్ ఇయర్ సాధించాలి, ఈ ఇయర్ సాధించాలి అనుకుంటే ప్రతిరోజు మనం యాక్టివ్గానే ఉండాలి. నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు లెట్ us say ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ అల్సర్స్ ఇన్ మై మౌత్ అట్ రైట్ నౌ, హీట్ అల్సర్స్ ఉన్నాయి. ఐ కెనాట్ ట్విస్ట్ మై టంగ్ బికాస్ ఆల్ ది అల్సర్స్ ఆర్ ఆన్ ద టంగ్. ఐ కాంట్ ట్విస్ట్ ఇట్. ఇట్స్ రియల్లీ such a huge painful thing, చాలా ఎక్కువ. బట్ ఈవెన్ దెన్ who want it? I want for myself to teach the class and I want to teach for the students' sake as well, right everyone? If I cannot teach for 2 hours, at least I can teach for 1 hour. That makes sense? It is always you need to push yourself. ఇన్స్టాగ్రామ్లో 2 మోటివేషన్లు, యూట్యూబ్లో 2 మోటివేషన్లు, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వేసుకుంటే ఆ టైంకి డోపమైన్ రిలీజ్ అయ్యి ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని కాదు. ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఉన్నా లేకపోయినా, ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా, ఆల్వేస్ యూ షుడ్ ఫీల్ హై టు అచీవ్ యువర్ గోల్స్. నీ మ్యూజిక్ నీకు ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్లో. ఎవరో వచ్చి నీకు మ్యూజిక్ ఏంటి? గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్, ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ హై. మార్నింగ్ క్లాస్కి వస్తుంటే ఎగురుకుంటూ రావాలి. అమ్మాయి ఈరోజు ఏదో నేను అది కొత్తది నేర్చుకుంటున్నా, ఎకానమీలో ఖచ్చితంగా ఐ లెర్న్ సమ్ ఆఫ్ ద న్యూ పాయింట్స్. సార్తో పాటు ఎలాగే నేను కూడా ఎకానమీ కంప్లీట్ చేయాలి, ఇంకా ఎక్కువ గంటలు కూర్చుంటా. ఈచ్ ఆన్సర్ వచ్చే కొంది అబ్బా వాట్ ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్, ఐ లవ్ ఇట్ అని సబ్జెక్ట్ని ఇష్టపడండి అబ్బా. ఇంకొంచెం చదవాలనిపిస్తుంది. జనరల్గా మేము చదివేటప్పుడు ఒక పాయింట్ బాగుందనుకో, ఏముంది ఈ పాయింట్, ఐ లవ్ ఇట్. వీ కైండ్ ఆఫ్ యూజ్ సెల్ఫ్ టాక్. ఇంకెప్పుడైనా మంచి పాయింట్ మాకు తెలియదు వస్తే ఇది కదా పాయింట్ అంటే ఎక్సలెంట్. ఈ PYQ చేసేటప్పుడు
అరే నెక్స్ట్ ఈ ఆప్షన్ పైన క్వశ్చన్ అడుగుతారేమో కదా అని ముందే అనుకుంటాం మేము. ఆ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ 5 to 6 ఎక్కడో ఒక చోట వస్తుంది. దెన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హై అగైన్. యా ఐఎమ్ గెస్సింగ్ రియల్లీ రైట్ అండ్ హై ఫీలింగ్ మీకు వస్తుంది. సో కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు బిల్డ్ అవుతుంది? ఎవరో వచ్చి పొగిడితేనే కాదు, అది ఓన్లీ టెంపరీ కాన్ఫిడెన్స్. నువ్వు వర్క్ చేసే కొందే, వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఎవ్రీడే ఇన్ ఎ ప్రాపర్ డైరెక్షన్, ప్రొడక్టివ్గా, నీ కాన్ఫిడెన్స్ అన్బ్రేకబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను వచ్చి అమ్మ మీరు చదవగలరు, మీరు చేసేయగలరు అన్న, ఆ మినిట్కి యూ ఫీల్ స్ట్రాంగ్. బట్ రియాలిటీ నీకు తెలుసు కదా, ఐఎమ్ నాట్ రీడింగ్ వెల్, నో 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 దిస్ ఈజ్ సమ్వేర్ రాంగ్ అని ఎక్కడో చిన్న బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్. నేను ఎంత బిల్ చేసినా నువ్వు వర్క్ చేయనప్పుడు ఆ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అనేది ఈ ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెన్స్ అనే వాల్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. మీరు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. మేమిచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇట్స్ యాడ్ లైక్ మోర్ ప్రొటెక్టర్, ఇట్ గివ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్, రైట్ ఎవ్రీవన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టుడే ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ సీకింగ్ నన్ను ఎవరైనా మోటివేట్ చేస్తే బాగుండు, నన్ను ఎవరైనా ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుండు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, you have an immense time, you have immense brain, energy, efforts. Keep it, invest it. Are you getting? I'll tell you a small story for next 30 seconds. To establish Tirumal classes, I don't have money in the beginning days. I don't have money to establish Tirumal classes in the beginning days. Then so many calls and messages said that don't start. When you start, you lose other opportunities as well. It will definitely collapse. I got so many threats, advices in the name of well-wishers. Then strong belief in content. Then I said, it's okay, we'll start. మన దగ్గర మనీ లేవు, కానీ ఏముంది, కావాల్సినంత టైం ఉంది, కావాల్సినంత సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది, అండ్ ఎంతవరకైనా వర్క్ చేసే ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంకేం కావాలి? మనీ ఈజ్ ఎ స్మాల్ ఫ్యాక్టర్. నో, వీ నో మనీ, బట్ వీ ఇన్వెస్ట్ టైం, వీ ఇన్వెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ కన్సిస్టెంట్గా పిల్లలకి ఇద్దాం. చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కొన్ని నెలలు, నిద్ర తిండి ఏమి లేవు కొన్ని నెలలు. దెన్ ద రిజల్ట్స్ స్లోలీ స్టార్టెడ్. It is not only for me, it's for anyone in their life. Getting everyone, there is no substitute for hard work. There is a ways you can do your hard work in a smart way, but there is no substitute. So every way, every day, you have to be very high by yourself. Getting everyone. So atla meer maintain cheyandi. ఎవరో వచ్చి ఎవ్రీ టైమ్ దే కాంట్ మోటివేట్ అస్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ లో గ్రేడ్ ఎగ్జామ్స్. ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జామ్స్ బై కాలింగ్ దిస్ వర్డ్, బట్ మై పాయింట్, యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ హై ఎగ్జామ్, బ్యూరోక్రాటిక్ లెవెల్. యు ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ సో మెనీ పీపుల్ టుమారో వన్స్ యూఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్ చైర్. అలాంటిది మీరే డల్గా ఉంటే వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్, వాట్ ఎవర్. థింక్ అబౌట్ దీస్ లైన్స్. సో పర్సనాలిటీ నీడ్ టు బి బిల్డ్ స్లోలీ యాజ్ ఎ బ్యూరోక్రాట్. ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి ఇవన్నీ, రైట్ ఎవ్రీవన్. సో ఎవ్రీ డే we should not spend time on this type of lectures. Rather than we learn the concept and we will enjoy, we will be more confident that yes, I know ADR, I know GDR today, I know SDR. SDR is a what currency? It is an artificial currency. Yes, I know this point. Kind of feeling undali. Getting everyone? This is what gives you high every day, my dear. So be always attentive in the class, be focused, be your maximum focus ఇవ్వండి. నేర్చుకునేటప్పుడు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. Then that builds your confidence, good for health. Got it? Let us see now this question. Consider the following statements, Amma. Statement 1. Again they gave statement 1 and what next, where is next? Statement 2 and a statement 3. Look now. As regards
Returns from an investment in a company, generally, bondholders are considered to be relatively lower risk than the stockholders. జాగ్రత్తగా వినండి. As regard returns from an investment in a company, నేను ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తాయి? రిటర్న్స్ వస్తాయి. కెన్ ఐ సే రిటర్న్స్ ఆర్ మై ప్రాఫిట్? ఎస్. ఈ రిటర్న్స్ అనేవి జనరల్గా బాండ్ హోల్డర్స్ కన్సిడర్ టు బి రిలేటివ్లీ అట్ లోవర్ రిస్క్ దెన్ ది స్టాక్ హోల్డర్స్. ఎవరైతే స్టాక్ హోల్డ్ చేశారో వాళ్ళకి రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎవరైతే బాండ్స్ కొన్నారో కంపెనీవి రిస్క్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. మీరు చెప్పండి, బాండ్ మార్కెట్లో ఆర్ బాండ్ హోల్డింగ్ రిస్క్ ఎక్కువ లేకుంటే షేర్ హోల్డింగ్ రిస్క్ ఎక్కువ? ఒక కంపెనీలో షేర్ హోల్డింగ్ ఈజ్ మోర్ సబ్జెక్టెడ్ టు రిస్క్. ఎందుకంటే బాండ్స్ మీకు చెప్పాను, గుర్తుందా? బాండ్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అట్ ఏ డిస్కౌంటెడ్ రేట్ అండ్ దే వర్ పేడ్ బ్యాక్ అట్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ అంటే దే ఆర్ మోర్ సెక్యూర్. ఎస్. Then tell me boys, generally which is considered lower risk, stock or bond? Bond is always low risk, stock is always. Statement correct or wrong? గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎక్కడ నుండి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి రిలేటివ్లీ అట్ లోవర్ రిస్క్ దెన్ ద. ఇంతవరకు మీరు ఆన్సర్ పెట్టచ్చు బికాస్ యూ నో వాట్ ఆర్ ద బాండ్స్, you know what are the stocks, right? Yes. But మిమ్మల్ని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు చూడండి. యాజ్ రిగార్డ్స్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. I brought some of the shares in a company. I invested some money in bond holding. Which is more safe and high risk? Share is a high risk. Share is high risk comparatively. అండ్ బాండ్ ఈజ్ లో రిస్క్. బట్ ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఇస్తుంది? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎకానమీలో రిస్క్ ఈజ్ హై, రిటర్న్స్ ఆర్ హై. రిస్క్ ఈజ్ లో, రిటర్న్స్ ఆర్ లో. ఈ రెండిట్లో ఏది మనకి హై రిటర్న్స్ ఇస్తుంది? స్టాక్స్ హై రిటర్న్స్, హై రిస్క్, రైట్? బాండ్ మార్కెట్ లో రిటర్న్స్, లో రిస్క్. అంటే స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Statement 1 is right. Statement 1 is right. Is that clear everyone? Yes. Statement 1 is right. Right or wrong, amma? We'll just hold it. Clear? Come to next. Statement 2. Bond holders are lenders to a company whereas stockholders are its owners. Is that true? Bond holders. I am lending money and మీ బాండ్ ఇంకొని మీకు ఏమి ఇస్తున్నా? మనీ ఇస్తున్నా. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? సో బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ వాట్? లెండర్స్ టు ఏ కంపెనీ వెరాస్ స్టాక్ హోల్డర్స్ ఆర్ వాట్? ఓనర్స్. ఐఎమ్ హోల్డింగ్ స్టాక్స్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ. ఐఎమ్ ఏ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ స్టాక్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్, పాసిబుల్లీ కరెక్ట్. 3. ఫర్ రీపేమెంట్ పర్పస్ బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ ప్రయారిటైజ్డ్ ఓవర్ స్టాక్ హోల్డర్స్ బై ఏ కంపెనీ. For repayment purpose, bond holders are prioritized over what? So దీనికి మీకు ఆన్సర్ రావాలంటే you must have an idea about what? చెప్పండమ్మా. బాండ్స్ అండ్ స్టాక్స్. am I right? బేసికల్గా మీరు చూడండి, ఫర్ రీపేమెంట్ పర్పస్ బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ ప్రయారిటైజ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక బాండ్ కొన్న కంపెనీది, దానికి మెచ్యూరిటీ టైం ఉంటుందా? లెట్ us say 9 months, రైట్? ఎందుకంటే మనీ మార్కెట్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్, క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఈజ్ లాంగ్ టర్మ్. బట్ రెండింటికి కూడా టైం పీరియడ్ ఉంటుందా? ఆ టైంలో నేను రీపే చేస్తున్నా. రీపే ఎక్కువ బాండ్స్కి చేస్తానా, స్టాక్స్ చేస్తానా? స్టాక్స్ అతను అమ్మేదాకా నేను కొనలేను, బట్ ఐ కెన్ బై బ్యాక్ మై బాండ్స్. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబౌవ్? అంటే యూ థింక్ ఆల్ ది 3 are correct? Let us see now. Both statement 2 and 3 are correct, but both of them explain statement 1. Is that true? Statement 2 is correct. In fact, all the 3 correct, amma. Statement 2 is correct, 3 is correct, and both 2 and 3 explains statement 1. Is that true? Yes, sir. Your answer is true. Getting everyone? మీరు ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటే
Bondholders considered to be relatively low risk than stockholders. That is the reason why bondholders are known as lenders, stockholders are known as owners. So whenever company wanted to repay, it will mostly repay over what? Bondholders. Clear everyone? Statement, all the three statements are correct. Statement 2, statement 3 explains statement 1. Clear? So ఇక్కడ మీరు ఈ 3 points note చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. బాండ్ హ్యావ్ ఎ మెచ్యూరిటీ టర్మ్. సో బాండ్ లో రిస్క్, లో రిటర్న్స్. స్టాక్ మార్కెట్ కాదు, షేర్స్. స్టాక్ మార్కెట్ అనగానే చెప్తున్నారు హై రిస్క్ అని. షేర్ ఏంటమ్మా? హై రిస్క్, హై రిటర్న్స్. అండ్ బాండ్స్ ఈజ్ అ లెండర్. I am buying a bond of a company X and I am lending my money to company X. Later company X will repay me or not? Yes. Stockholders are known as owners. Write down these 3 statements important. Write down. పైన ఏది రాయదు, నేను చెప్పింది రాయండి. బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి బాండ్ హోల్డర్స్. ఆన్లైన్ అర్థమవుతుందా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ గెటింగ్? గుడ్ ఆన్సర్ శివ. రిమైనింగ్ మీరు కూడా ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. రైట్ ఆర్ రాంగ్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యాక్టివ్, ఇట్స్ యువర్ మిస్టేక్. సో రైట్ డౌన్. బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి relatively at low risk than the stockholders. Bondholders are having maturity time where they can gain a profit in the form of face value. 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 Next, bondholders are lenders. Bondholders are lenders. Where a company can repay them. Where a company can repay them. Next, stockholders are the owners. Stockholders are owners. Stocks are high risk, high returns. Bonds are low risk, low returns. Is it clear everyone? అమ్మ పాయింట్స్ అర్థమైనాయా? ఇంతకుముందు మనం బాండ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? ప్రీవియస్ PYQsలో బాండ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నామా? బాండ్స్ రిలీజ్డ్ బై వాట్? లెట్ us say G securities అనుకుందాం. G securities are released by RBI in the form, on behalf of, and they can be released at a discounted rate. Later they can buy back on face value. Clear? Next question please. Is it clear everyone? 2025 prelims క్వశ్చన్ చూడంగానే భయపడతారు కానీ కొంచెం మనసు పెడితే ఈజీ క్వశ్చన్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ క్వశ్చన్. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాక్టీస్, అంటే టెస్ట్ సిరీస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే యూ విల్ ఆన్సర్ అ లిటిల్ ఫాస్టర్ వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్. సో డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ఏ కంటెంట్, రైట్?
Next question, please. Consider the following statement again. 2025 question. Statement 1. India accounts for a very large portion of all equity option contract traded globally, thus exhibiting great boom. Exhibiting great boom. This is statement. And it's statement 1. Statement 1. Statement 2. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point in time. At some point in time. They're not saying that overtaking all over. At some point. Possibly correct. What is that? Possibly. But this is about current related statement. Next. There is no regulatory body either to warn small investors about risk of options regarding or risk of option trading or to act as unregistered financial advisor in this regard. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ క్వశ్చన్ చదవంగానే మీకు ఫండమెంటల్గా నాకు ఇది రాదు అనే స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. బట్ ఐ టోల్డ్ సెవరల్ టైమ్స్ ఎవ్రీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ యూపీఎస్సి ఎక్కడో ఒక చోట లాజిక్ ఇచ్చే ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. అది ఇవ్వలేదు అంటే క్వశ్చన్ వదిలేయండి. Look this, I am very curious about the third option. That is, there is no regulatory body either to warn small investors about the risk of option trading. జనరల్గా మనకి ట్రేడింగ్లో ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? ఐఎమ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఆప్షన్స్ అని కొంతమంది అంటారు. అక్కడ మళ్ళీ పుట్ ఆప్షన్స్, కాల్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మాట్లాడదాం. ఐ విల్ డిక్టేట్ నోట్స్ ఆన్ ద క్యాపిటల్ మార్కెట్ అబౌట్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్. Options and debentures and I'll give the notes. There is no regulatory body either to warn small investors about risk of option trading annaru. Can you please tell me? There is no regulatory body. Option trading and it comes under stock market. Stock market lo regulating body ledamma. What is the regulating body? It can be stocks, it can be debentures, it can be bonds. Anything in the stock market is regulated by మరి సెబీ ఈజ్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీ. ఆప్షన్ ఏముంది? నో రెగ్యులేటరీ బాడీ. రైట్ ఆర్ రాంగ్? దెర్ ఈజ్ అ రెగ్యులేటరీ బాడీ టు రెగ్యులేట్ స్టాక్ మార్కెట్. వాట్ ఈస్ దాట్? సెబీ. దెన్ ఆబ్వియస్లీ స్టేట్మెంట్ 3 is right or wrong? When statement 3 is wrong, go for elimination. 3 is wrong, 3 is wrong, 3 is wrong. Answer is 2025 prelims question. అదే కానీ మీరు ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడంగానే ఇది నాది కాదు అని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. అట్లీస్ట్ గివ్ ఎ రీడ్ కంప్లీట్లీ వితౌట్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్స్. రైట్? డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో స్టేట్మెంట్ 3 యూ కెన్ రైట్ డౌన్. ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ అ వీ కెన్ ఆన్సర్ టు సమ్ క్వశ్చన్స్. ఎస్, ఇట్ కెన్ బి a small investor, it can be a larger investor, because always it is a threat for small investors, right? Small investors are affecting in stock market, right? Then there is a body to advise them. What is the body? SEBI. To protect any investor interest is the responsibility of SEBI. For example, there is a concept called insider trading. Insider trading వల్ల ఎక్కువ ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు? Small people who are investing in the stock market. Their interest need to be protected by a regulatory body. Which is a regulatory body for, SEBI? Sorry, stock market? SEBI. ఈయనేమంటున్నాడు క్వశ్చన్లో? there is no. సో based on this, can I go for answer? సో అందుకని క్వశ్చన్ చదవగానే కంక్లూజన్కి మీ బ్రెయిన్ చెప్పకండి ఇది నాకు రాదు అని. హోల్డ్ లెట్ మీ చెక్, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్వేర్ ద కీ. ఇస్ దట్ క్లియర్? రైట్ డౌన్. ఈ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు. సెకండ్ ఎందుకో చెప్పండి. కరెంట్ రిలేటెడ్ ఓకేనా? ఇది రాయాల్సిన పని లేదు. రైట్ డౌన్. ఇండియా అకౌంట్స్ ఫర్ వెరీ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ India accounts for very large portion of
all equity option, contracts traded globally, that exhibits boom and dilemma, that enhances our economic participation, that increases revenue, getting everyone. Next, stock market or capital market, including options, debentures, right everyone? All of them are regulated by a statutory body. What is that statutory body? SEBI. A statutory body, SEBI. Clear everyone? Is that clear? Yes. Can I go for next? ఈ క్వశ్చన్ ఈజీ కదమ్మా, బట్ చూడంగానే కొంచెం ఏంట్రా బాబు ఇలా ఉంది, ఇది అయిపోయాం ఈరోజు మనం అనుకుంటాం కదా. జస్ట్ హోల్డ్ అండ్ రీడ్ ప్రాపర్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2024. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ, collateral borrowing and lending obligations are instruments of. Collateral borrowings and lending obligations are the instrument of. Is it a bond market, forex market, money market, stock market? Best example చెప్తా, collaterals అన్న. collateral అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకోవాలంటే either గోల్డ్ పెడతాను యాజ్ ఎ షూరిటీ, లేదా మై హౌస్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ మై ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్స్. ఐమ్ ఐ రైట్? వాట్ ఆర్ దే కాల్డ్? కొలాటరల్స్. కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్ అంటారు. అంటే మీనింగ్ ఎలాంటి షూరిటీ లేకుండా ఇచ్చే లోన్లు ఏమంటారు? కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్. బేసికల్గా కొలాటరల్స్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? క్యాపిటల్ మార్కెటా, మనీ మార్కెటా? మనీ మార్కెట్ బ్యాంకింగ్లో యూజ్ చేస్తాం, అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెపో రేట్, the rate at which banks are borrowing money from RBI by keeping some collaterals. Reverse repo rate, the rate at which RBI borrowing from commercial banks by keeping some collaterals. Okay now, where we can say collaterals, collateral is nothing but what surety that we are keeping for our loans or borrowings, right everyone? So point ikkada entama, నాకు సెకండ్ పార్ట్ ఏంటో కూడా తెలియదు, బట్ ఐ కెన్ గో ఫర్ వాట్? మనీ మార్కెట్. రైట్ డౌన్ collaterals, write down collateralized borrowing and lending obligation, collateral borrowings and lending obligations are specialized money market instruments in India. 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 Okay na? Is that clear everyone? Are specialized money market instruments in India used for short term. Use it for, I told very well, money market is short term, capital market is short term, means less than 1 year. Capital market is long time, more than 1 year. Yes, use it for short term, comma secured loans, and it is introduced by, it is and meaning collateral borrowings and lending obligations, and it is introduced by Clearing Corporation of India Limited, CCIL, Clearing Corporation India Limited, CCIL,
plus RBI. Clearing Corporation India Limited CCIL plus RBI. RBI. They allow entities అంటే కంపెనీస్ అమ్మ, ఓకేనా? దే అంటే ఇక్కడ CCIL ప్లస్ RBI allows entities to borrow funds against collaterals. To borrow funds against collaterals అంటే collaterals పెట్టి లోన్ తీసుకోవడాన్ని borrowing funds against collaterals. Keeping collaterals, taking loans is nothing but you are taking loans against your collaterals. By keeping them you are taking, hence we call it as against. Clear everyone? Good. Usually this period ranging from 1 to 19 days or up to 1 year. Generally అయితే 1 to 19 days ఉండొచ్చు or up to 1 year, because less than 1 year handled by money market, right? Good. I hope this question is clear everyone. Good. Can I go for next? Collateral borrowings and lending obligations are comes under what? Money market. And who will manage them? CCIL plus RBI. They're short term or long term borrowing? ఈసారి ఏమంటారంటే collateral borrowing and lending obligation is a short term borrowing, long term borrowing. Are you getting? The kind of question can be asked. Or ఈసారి question వీటిని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు? ఆప్షన్ ఏ RBI, ఆప్షన్ బి సెబీ, ఆప్షన్ సి ఫినాన్స్ మినిస్టర్. అర్థమైందా? They can be asked in a number of ways. Who will organize them? RBI along with CCIL. What is CCIL? చూడొద్దు, బుక్ చూడొద్దు. మై డియర్ వినండి, మీరు ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి విని తిరిగి ఆన్సర్ చెప్పగలరో మీ ఐక్యూ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. అలా చెప్పాలంటే మీరు అటెంటివ్గా ఉండాలి. రైట్ ఎవ్రీవన్, డోంట్ లుక్ ద బుక్స్, ట్రై చేయండి. CCIL మీన్స్ క్లియరింగ్ కార్పొరేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఇండియా. That's good. Can I go for next question please? Next, with reference to Indian economy, I think same question, right? Next, consider the following. 2024 question again. Consider the following. Very simple question. Exchange traded fund, motor vehicles, currency swap. Answer easy ga cheppochu. Which of the above are considered financial instruments? What is financial instruments? We will use them for raising funds. We will use them for repayment of loans. Anything is called financial instrument that involves money. Cheppandi. Exchange traded fund, currency swap, motor vehicles. Which of them are what? Financial instruments. 1 and 3. Babu, motor vehicles, forget about it. It comes under commodities. Right? So direct answer is what? 1 and 3. Exchange traded fund, currency swap are considered as financial instruments. Easy question. ఖచ్చితంగా మీరు మోటార్ వెహికల్ కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటారు జనరల్గా కన్సిడర్ చేసి. బట్ ఎకానమీలో ఎప్పుడు కూడా స్పెసిఫిక్గా చూడాలి. క్లియరా? గో ఫర్ ఇట్. I'll give some value addition for this. Note down. Write down. Exchange traded fund. Exchange traded fund is a market listed investment fund. Is a market listed investment fund that hold a basket of assets. That hold a basket of assets. That hold a basket of assets like ikkade untai. Exchange traded fund comes under money market or capital market? అరే అబ్బాయిలు, ట్రేడ్ ఎక్కడ చేస్తాం? క్యాపిటల్ మార్కెట్. ప్లీజ్ అప్లై సమ్ కామన్ సెన్స్ అండి.
Right, everyone? It comes under money market or capital market? It comes under capital market. Exchange traded fund that hold a basket of assets like stocks, bonds, commodities, individual shares. They can be bought or sold. Exchange traded funds can be bought or sold, can be buy or sold, మన language lo, sold throughout the day, through a broker. The exchange traded fund allow investors to buy a portfolio of assets. No minimum investment is required. You can also purchase a single unit. A minimum 10 konali, 30 konali ledamma. You can purchase even a single unit. No minimum investment is required for exchange traded fund. No minimum investment is required for exchange traded fund, and they can be borrowed throughout. Entama? Throughout the day. They are unlike mutual funds. Mutual funds trade చేయడానికి particular timings ఉంటాయి, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అని. But this can be, are you getting it right? This can be exchange traded fund, can be traded throughout day, but mutual funds can be traded only from morning to evening. Morning 10 to evening 4 is might be the timing period, right? So write down differences between mutual funds and exchange traded fund. మీరు బ్రౌజ్ చేయండి అది. Differences between mutual funds and exchange traded fund. Very, very, very important. Don't take light. Right? This is about mutual or exchange traded funds. Is it clear? They can trade throughout. Very, very important. They are unlike mutual funds. Clear? What exchange traded fund includes? Stocks, bonds, commodities. Getting everyone? Motor vehicles is, normal, it comes under goods. Currency swap. What is a currency swap? Converting local one currency into another currency is called currency swap. Maybe converting rupee into dollar, maybe dollar into rupee, right? Called currency swap. Currency swap, you can browse, you will understand. Currency swap is nothing but converting one currency into what? Another currency is called currency. Sometimes we are converting rupee into dollar to meet our imports and exports. It comes under currency swap. But I have a question to you. Sir, who will handle this currency swap? Who will handle this currency swap? Chapandama. Who will manage this currency swap? Chapandama. Currency swap is managed by Yavaru. Prelims question, simple. Currency swap seen in the news or currency swap seen in the economy, it is managed by RBI, Ministry of Finance, a Department of Economic Affairs, and SEBI.
RBI? Yeah? Yes? How many of you say RBI? Currency swap is managed by RBI. How many? Yes. Remember, when I say currency, it is foreign currency to India or India to foreign. Who is a custodian of forex reserves? Then currency swap is managed by RBI. Prelims important. What is a currency swap? Converting one currency to another. మీరు అంతవరకే నేర్చుకొని వదిలేస్తారు. బట్ కరెన్సీ స్వాప్ మేనేజ్డ్ బై RBI. So kindly browse about currency swap. Might be your next question will be on currency swap, will be on exchange traded fund, will be on mutual funds. అర్థమైందా? Yes. This is what for the day. See you in the next lecture. Right? బాబు అర్థమైనయా? రేపు ఎల్లుండు కుదిరితే ఇంకో 3 days అయినా తీసుకుంటా. బట్ ఎకానమీ డీటెయిల్గా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. చెప్పిన ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ హోమ్ ఆ కాన్సెప్ట్ని రివిజన్ చేయండి. డౌట్లు వస్తే అడగండి. ఇట్స్ మై కైండ్లీ రిక్వెస్ట్. చేయండి, మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. రైట్? చలో, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటా. యు ఆర్ గెటింగ్ లాజిక్స్, యు ఆర్ గెటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, వాల్యూ అడిషన్స్ అండ్ a little bit confidence while solving this. దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది మనం చదివేది ఒకలా ఉంది, ఎగ్జామ్లో అడిగేది ఇంకొకలా ఉంది అనేది. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ టు aspirants. I cannot use this statement. బేసిక్స్ చెప్తే యూపీఎస్సి అయిపోతుంది అనుకోవడం కొంచెం తప్పే. బట్ బేసిక్స్ ఆర్ నీడెడ్ టు క్లియర్ యూపీఎస్సి. బేసిక్స్తో పాటు వి నీడ్ ద అప్రోచ్. ఈ బేసిక్స్ని ఎట్లా అడుగుతున్నాడు, ఒక టాపిక్ ఉంటే దాంట్లో హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ తీసుకుందాం, దానిపైన ఒక బుక్ రాయొచ్చు మనం. బట్ యూపీఎస్సికి కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏ పర్స్పెక్టివ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అవసరం, దాని వరకు నేర్చుకుంటే సెలెక్టివ్ స్టడీ ఎగ్జామ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే లో ఎఫర్ట్స్ తోటి క్లియర్ చేయొచ్చు. లైక్ రీడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఆర్బీఐ, బట్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ, రైట్? ఇలాంటి PYQs చేయటం వల్ల యూపీఎస్సి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. లుక్, సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లెందీ, డిఫికల్ట్, బట్ సమ్వేర్ దే ఆర్ కీపింగ్ లాజిక్. సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్, రైట్? సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ టూ బేసిక్, ADR, GDR, SDR. సార్ నో, ఇలా మనం చేసినప్పుడే PYQs చేసి మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆ సబ్జెక్ట్ చదివితే మీరు చదివే విధానం పూర్తిగా మారిపోద్ది. అందుకని సబ్జెక్ట్ చదవండి, PYQs చేయండి, ఆ సబ్జెక్ట్ని మళ్ళీ చదవండి. దిస్ టైమ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు నువ్వు నార్మల్గా చదివావు, PYQs సాల్వ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్, అచ్చా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు, నేను వేరేలా చదివా, అంటే మై అప్రోచ్ వాస్ లిటిల్ రాంగ్, ఐ నీడ్ టు కరెక్ట్. అది నీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది, నేను చెప్తానో ఇంకొకరు చెప్తానో కాదు, వెన్ యూ సాల్వ్ PYQs. ఈ PYQs సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ చదువున్నావు, PYQs సాల్వ్ చేసావు, యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఆర్ యువర్ మిస్టేక్స్. వెన్ యూ రీడ్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ PYQs, వెన్ యూ రీడ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ వన్స్ అగైన్, దిస్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్. రైట్ ఎవ్రీవన్? చదివావు, PYQs చేసావు, తప్పులు అర్థమైంది, మళ్ళీ చదివావు సబ్జెక్ట్ని, ఈసారి వేరేలా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సెకండ్ రీడ్ డూయింగ్ PYQs తర్వాత సెకండ్ రీడ్, నౌ యూ గో ఫర్ టెస్ట్ సిరీస్. మార్కులు ఎట్లా రావో చూద్దాం. డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో అప్రోచ్ మ్యాటర్స్ మై డియర్. ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎరా పెన్ను ఉన్నో కూడా ఇవ్వడు, ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మామ పెన్ ఎవరు అయిపోయిందండి. అప్రోచ్ మ్యాటర్స్. ఎగ్జామ్ కూడా అప్రోచ్ మ్యాటర్స్. ఒక్కసారి నేను చెప్పినట్టు PYQs చేసి చేయకముందు చదవండి, చేసి మళ్ళీ చదవండి ఆ సబ్జెక్ట్ని, యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ టోటల్ డిఫరెంట్. యాజ్ ఆఫ్ నో మనం ప్రిలిమ్స్ వరకే ఫోకస్ పెడుతున్నాం. PYQs వన్స్ దిస్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ డే మెయిన్స్ PYQs లైవ్లో రివిజన్ చేద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ GS1, GS2, GS3, GS4 100 క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఈచ్ పేపర్ పైన 100 క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఎట్లా రాదో చూద్దాం మైండ్స్. క్లియర్? చలో యార్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. క్లియర్ ఆన్లైన్?
ఆన్లైన్ ఆర్ యూ దేర్? క్లాస్ అర్థమైందా? అర్థమైతే ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు అనుకుంటా. ఏం చేయాలి? ఎవరికైనా నచ్చితే చెప్పండి. క్లియరా? సో దిస్ ఈస్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ వేర్ వీఆర్ సాలిడ్లీ గివింగ్ కంటెంట్. నేను ఇండియా అమెరికా లొంగిపోయింది, ఇరాన్ గెలిచింది ఇలాంటివి నేను చెప్పను, ఎందుకంటే వార్ ఇంకా కంక్లూడ్ అవ్వలేదు. బట్ మై పాయింట్, నాట్ వ్యూవర్షిప్ ఆర్ నాట్ లైక్ మోర్ లైక్స్, మోర్ కామెంట్స్. ఆ ట్రూ ఆస్పిరెంట్కి ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడానికి ఏం కావాలి అది మాత్రమే నేను చెప్తాను. అదర్ దెన్ దిస్ నాకు రాదు, నేను చెప్తాను. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ మ్యాటర్స్ ఇస్ క్లియరింగ్ ఎగ్జామ్. అందుకని వ్యూవర్స్ రాకపోయినా, బికాస్ సబ్జెక్ట్ చెప్తే ఎవరు చూస్తారండి? కడప కింగ్ అంతే 100 సెంటర్స్ అంటారు ఏదో సినిమాలు, అలా పెట్టండి. బట్ PYQs రివిజన్ వినండి అంటే విన్నాంలే మళ్ళీ. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇవే వస్తాయి. రైట్ ఎవ్రీవన్? చలో.